Illustration number 9. Sports Writers Club gives the following receipts and payment account for the year ended 31st March 2022. And the requirement being, you have to prepare the opening balance sheet, income and expenditure, as well as closing balance sheet. Okay. So we have to prepare opening balance sheet, income and expenditure, and closing balance sheet. Opening statement of affairs, balance sheet. Income and expenditure account, income and expenditure account, income and expenditure account. Sports Writers Club gives the following receipts and payment account for the year ended 31st March 2022. So the receipts and payment and other assets and liabilities are furnished below. Key adjustments irukku. Right. Closing value of furniture and sports equipments are to be determined after charging depreciation at the rate of 10% and 20% respectively. Furniture 10%, sports equipment 20%. Inclusive of all additions during the year. Okay. Inclusive of all additions, if any, during the year. ஏதாவது வந்திருந்தாலும் அதுக்கு full year நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். The club's library books are revalued at the end of the year, and the value at the end of the March 31st, 2022 was 5,250. Revalue பண்ணாங்க, இன்னைக்கு அதோட வேல்யூ 5,250 இருக்கு. Clear? ஸோ இது மட்டும் நமக்கு அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது, ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட். இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நார்மல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. இட் ஷுட் பி போஸ்டட் ட்வைஸ் அண்ட் இட் ஷுட் பி போஸ்டட் ஒன்ஸ். கிளியர்? நவ் I try to finish up posting these things. எல்லாமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கிறனால நம்ம இதை 2 முறை ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஒரு முறை போட்டுறேன், அடுத்த முறை அப்புறமேட்டு போட்டுருக்கேன். சேலரி அவுட்ஸ்டாண்டிங், லைபிலிட்டிஸ், அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரி இன்னொரு முறை போடணும். ஓகே, 710 இங்கே ஓப்பனிங், அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரி க்ளோசிங் இங்கே 170. இங்கே நான் போடுறதுக்கு எல்லாமே டபுள் என்ட்ரி போடணுங்கிறது மட்டும் மெயிலில் வச்சுக்கிட்டா போதுமானது. Outstanding rent and electricity, outstanding rent and electricity, $864 in the beginning. In the end, outstanding rent and electricity EV 973. Outstanding for magazines and newspapers, outstanding magazine and newspapers in the beginning 226, year end, outstanding magazine 340. Fixed deposits with bank 10% FD fixed deposit. Initially 20, year end 20. 10 சொல்கிறது ஒரு clue. Is there any interest received or not அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். So 10% FD. Okay.
20,000. Interest accrued thereon, அதில் சேர்ந்திருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 500 rupees accrued interest on this. அப்போ 10% 2000 வந்திருக்கணும், 500 அக்ரூட்னு சொன்னால் 1500 ரிசீவ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இயர் எண்ட்லேயும் அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட் 500 rupees. Subscription receivable, outstanding subscription 1263. Here outstanding subscription 1575. Prepaid expenses asset 417 in the year beginning. Prepaid expenses 620 in the year end. Double entry போடணும். Furniture 9600 in the beginning. In the year end, you have to find out after the depreciation. Depreciation being 10% on this. Sports equipment in the year beginning was 7,200. In the year end, we have to depreciate at the rate of 20%. Library books in the year beginning 5,000. Library books in the year end 5,250. Is that clear? Now, இதுக்கெல்லாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் போட்டுக்கலாம். இந்த சேலரி, ரெண்ட்டு, மேகசின் எல்லாத்துக்குமே இயர் பிகினிங் இயர் எண்ட் ரெண்டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது. ஸோ அப்போ expenses paid add outstanding of the current year less outstanding of the previous year. You will get the actual expenses to be debited to the income and expenditure account. For salary க்கு தனியா, for ரெண்ட்டுக்கு தனியா, மேகசீனுக்கு தனியா காலம்னார் ஃபார்மில் போட்டுறேன். ஓகே. Outstanding opening 710 for salary, 864 for rent, 226 for magazine. இதே இயர் பிகினிங்கில் இயர் எண்டில் இந்த நம்பர் இருக்கு 170, 973, 340. We got these values. அதே மாதிரி இன்கமில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு, அவுட்ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது. ஒன்று எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ரீபெய்டில் இருக்குது. ஓகே, எக்ஸ்பென்சஸில் ப்ரீபெய்ட் இருக்குது, அது தனியாக போட்டுக்கலாம். ஓகே, what are the things we have? Subscription received, add outstanding of the current year less outstanding of the previous year. You will get the subscription income. So year beginning 1,263 will be the outstanding, 1263. Year end 1575.
and we have been given the prepaid expenses case. So expenses paid minus outstanding or prepaid of the current year. In the also current year advance of paper, it's meant for the next year. Add advance of the previous year. Then you get the expenses transferable to the income and expenses account. Prepaid in the year beginning 417. Prepaid now 620. 620. Accrued interest ஒன்று இருக்கு. Accrued interest. Right. Now, so okay. So I save the space. இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு தனியாக இதிலே போட்டுக்கிறேன். Income accrued in the previous year 500. The previous year 500. In the current year also 500. Clear? இரண்டு இன்கம் தானே, ஒன்று சப்ஸ்கிரிப்ஷன், இன்னொன்று வந்து இன்ட்ரெஸ்ட். குரூப்பிங் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி. இது இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு, அது வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு. Clear? Now, furniture, sports equipment, library books. In these three cases, we better open those accounts also. என்னென்ன அக்கௌண்ட் இருக்கு? ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட், ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் அக்கௌண்ட், லைப்ரரி புக்ஸ் அக்கௌண்ட். ஃபர்னிச்சரில் இயர் பிகினிங் 9,600 to balance will be depreciated at the rate of 10%. Sports equipment depreciated at 20%. Right. So to balance in the beginning 7,200. Library books to balance in the beginning 5,000. FD ஆரம்பத்திலும் க்ளோசிங் சேம் தான் இருக்குது, ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. இங்கே லைப்ரரி 5,250 இருக்குது. பை க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 5,250. FDயில் அந்த 10% அப்படிங்கிறத நமக்கு மெயினு. நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் 20, க்ளோசிங் 20 போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டேலி ஆகிடும். ஸோ டபுள் என்ட்ரி ஓவர்னு அர்த்தம். அதுக்கு நீங்கள் தனியாக ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டாம். ரைட். ஸோ ரா டேட்டாவை டபுள் என்ட்ரி மாதிரி போட்டு முடிச்சாச்சு. கிளியர்? Now, we'll now start with the receipts and payment items to be posted. I'll start with the receipts to be posted here. Is it clear? Online students, come on, text me. Online students, எல்லாமே clear-ஆ இருக்கா? So YouTubers feeling some lagging.
What about, is it clear? Clear text பண்ணுங்க. So receipts initial 4,840, 820 இருக்குன்னா the bank balance in the beginning 4,820. Subscription 28,600. This is being the receipts. Subscription receipts எங்க இருக்கு? இங்கே தான் இருக்கணும். 28,600. 28,600. Miscellaneous income 700 rupees. Okay, miscellaneous income. ஒன்றுமே சொல்ல இப்போ இன்கமில் போட்டுக்கலாம். By subscription income to be posted and then miscellaneous income 700. Interest on FD for the period 2,000 rupees. அப்போ அந்த பீரியடுக்கு 2,000 ரிசீவ் பண்ணது 2,000 இனிஷியல் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆட் பண்ண 2,500 க்ளோசிங் அவுட்ஸ்டாண்டிங் டெஸ்ட் பண்ணாக்க இன்கம் 2,000 இன்கமும் அதே தான். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எஃப்டி 2,000. So with that we have completed all these items. Next let's go for the payment side. Payment side items are going to be posted here. Salaries we have been given a working note. So expenses paid for salary 12,000, rent and electricity 7,220, library books purchase பண்ணது bank ஏற்கனவே 5,000, இப்போ ஒரு 1000 ரூபாய் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. மேகசின் அண்ட் நியூஸ் பேப்பருக்கு பேமெண்ட் பண்ணது 2,172 அண்ட் சன்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக பேமெண்ட் பண்ணது 10,278. ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் வாங்கினது பேங்க் வாங்கினது ஒரு 1,000 rupees and balance is nothing but the bank balance in the year end bank 2,450. clear? இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபார்மேட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். Let's close the adjustments one after one. 12,000 plus 170, 12,170 minus 710. Come on, tell me how much is that? $11,460. So 11,460. Then it will go to income and expenditure, to salary expenses. 11,460. Rent add பண்ண எவ்வளோ வருது? 8,193 minus 864 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 7,329. So here the rent being 7,329. Magazines 2,512,2286. So spending for magazine for the year being 2,286 and subscription received எவ்வளோ வருது ஆட் பண்ண 30,175 minus 1,263 28,912. okay, so 28,912. interest income போட்டாச்சு. expenses paid
10,278 minus 620 plus 417, 10,075. So expenses for the period 10,075. Okay. Now what about the rest? So in case of furniture, 960 is the depreciation. So you have to now prepare the depreciation here for furniture, for sports equipment, and for library books. For furniture, it's 960. After this, the final value being 8,640. So 8,640. Sports equipment for all, both together 20% you can calculate. Thousand depreciation for this. How much? 7,200 plus thousands, 8,200 on that 20% being 1640. Okay. What about the balance here? 6,560. 6,560. So the depreciation in this case being 1640. 1640. In case of library books, 6,000. Closing value is 5,250. 750 rupees may be decreased depreciation. Now finish off tallying the opening statement of rates to find out the capital fund. So total value being 48,800. Yeah. 47,000 is the capital fund in the beginning. So here capital fund 47,000. And on tallying the balance sheet, you have to find out the surplus or deficits. Come on, tally the income and expenditure account to find out surplus or deficit. I think you have deficit only 34,500 debit side. So you get the deficit. Excess of expenditure over income. Deficit here being 2,888. 2,888 should be subtracted from capital fund deficit. 2,888. For capital fund year end level after subtracting this value. 44,112. Balance sheet total being 45,595. 45,595. Clear? Clear? Huh? Text me. If it is clear, we'll move on to the next illustration, illustration number 10.
So let's move on to the next illustration. Illustration number 10. So in the question என்ன difference-na, we have been given income and expenditure account, and you have to prepare receipts and payment and balance sheet at the year end. So we have to start from income and expenditure. Clear? So அப்போ என்ன பண்ணோம், receipts and payment பதில் income and expenditure போட்டால் போதுமானது. Now let's see. Income and expenditure-லேருந்து receipts and payment open பண்ண போகிறோம். So receipts and payment, then opening statement of affairs, balance sheet. As usual நம்ம என்ன பண்ணலாம், adjustment-லேருந்து sum start பண்ணிக்கலாம். So let me finish off adjustment items to be posted. Subscription இல்லை சிங்கிள் என்ட்ரி போட்டுக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் டபுள் என்ட்ரியாக மாற்றிக்கிறேன். ஒரு என்ட்ரி முடிச்சிடுறேன், அடுத்த என்ட்ரி அப்புறமேட்டு போட்டுக்கிறேன். Subscription outstanding at the end and in advance. At the end and in advance. Right. Subscription outstanding being an asset, $600, received in advance being your liabilities. Subscription in advance being your liabilities, $450. Okay, subscription outstanding $600, subscription advance $450. And similarly, subscription received in advance in the year end being your liabilities, $270. Subscription outstanding on 31st December is my asset, $750 in the year end. இதெல்லாமே சிங்கிள் என்ட்ரியில் இருக்குது, டபுள் என்ட்ரி நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மைண்டில் வச்சுக்கலாம். Now salary outstanding at the beginning and at the end. Outstanding salary in the beginning and outstanding salary in the end, 450, 400 and 450. General expenses include insurance prepaid to the extent of 60. General expenses include insurance prepaid to the extent of 60. Right. அப்போ prepaid insurance asset, prepaid insurance asset 60.
இது ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸில் இருக்குது, பார்ட் ஆஃப் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ். அப்போ ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும்னு தெரியணும். Audit fee 22 is yet unpaid. Current year audit fee pay பண்ணல. 22 audit fee for 21 was paid amounting to rupees 200. போன வருஷத்தில் இருக்கிறது இந்த வருஷம் பே பண்ணியிருக்கிறேன், இந்த வருஷத்தோட இது அடுத்த வருஷம் பே பண்ணுவாங்க தான் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். ஸோ அதனால் outstanding audit fee of the previous year, audit fee of 21 was paid in this year. அதே சமயத்தில் இந்த வருஷம் பே பண்ண வேண்டியது அப்படியே அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும். அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆடிட் ஃபீ இது எவ்வளோன்னு தெரியல. ரைட். Now this one. The club owned a freehold ground valued at 10,000, and the club had sports equipment on 1st January 22 valued at rupees 2,600. Okay, year beginning வந்து 1st January 22, for the year 22 னா 22 year end ஓட டீட்டெயில்ஸ் இதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, அப்போ நமக்கு இயர் பிகினிங்கில் என்னென்ன இருக்குது? freehold ground, freehold ground 10,000. The club had sports equipment on 1st January 22. Sports equipment valued at rupees 2,600. At the end of the year, after depreciation, this equipment amounted to rupees 2,700. Okay, freehold ground, sports equipment at the end, endல போட்டுக்கிறேன் 2,700. 2,600 700 மாறி இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். In 21, the club has raised a bank loan 2,000 rupees. So இங்கே லோன் இருக்கு, பேங்க் லோன், அதோட வேல்யூ 2,000. This was outstanding throughout. Okay, liability side, sorry, bank loan, liability side. And the bank loan இந்த வருஷமும் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது. This was outstanding throughout the year. ஸோ இப்பயும் அப்படியே இருக்குன்னு அர்த்தம். இதுக்கு நீங்கள் டபுள் என்ட்ரி போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஓப்பனிங்கில் 2,000, இயர் எண்ட்லையும் 2,000 அப்படியே தான் இருக்குது. On 31st December 22, cash in hand amounted to rupees 1,600. Year endல cash 1,600 சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் உள்ள விஷயத்த நம்ம போஸ்ட் பண்ணியாச்சு, எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நான் இந்த ரெசிட்ஸ் அண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கார்பரேட் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த டீட்டெயில்ஸ்லேருந்து தேவையான லெஜர் அக்கௌண்ட்ஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ரைட். ரெண்டு அசெட் இருக்குது, ரெண்டு அசெட்டுக்கும் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். என்னென்ன அசெட் இருக்குது? freehold ground and sports equipment. Freehold ground and sports equipment. Okay. And sports equipment. ஸோ இதில் பிகினிங்கில் எவ்வளோ இருக்குது? to opening balance 10,000 to opening balance sports equipmentல 2,600. அதே மாதிரி இயர் எண்டில் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு, ஃப்ரீஃபோல்டு கிரவுண்டுக்கு. ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்டோட இயர் எண்ட் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க பை க்ளோசிங் பேலன்ஸ்
2700. 2700. Freefold equipment and sports equipment. Subscription la 4 adjustments இருக்கு. Okay. Subscription received, add outstanding of the current year, less advance of the current year, less outstanding of the previous year, add advance of the previous year meant for the current year. The format மைண்டில் வச்சுக்கலாம். இதுதான் subscription income. Okay, subscription income. Clear? Next, என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? Subscription outstanding of the previous year and advance of the previous year. Advance 450, outstanding of the previous year 600. அதே மாதிரி subscription advance and outstanding of the current year, outstanding 750, advance of the current year being 270. And outstanding salary adjustments இருக்கு. Salary paid, add outstanding of the current year minus advance of the current year. Sorry, advance இல்லை, அதனால outstanding of the previous year minus பண்ணிடலாம். So then you'll get the salary expenses. Salary expenses. Clear? Outstanding salary of the previous year 400. Outstanding salary of the current year 450. Okay, outstanding salary 450. Clear? And audit fees வந்து பெருசாக கன்ஃபியூஷன் கிடையாது, ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான். அதனால தான் நம்ம வரும்போதே பார்த்துக்கலாம். இன்சூரன்ஸில் மட்டும் ப்ரீபெய்ட் இருக்கு. ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்ட், அதில் மைனஸ் அட்வான்ஸ் ஆஃப் த கரண்ட் இயர். இந்த 60 rupees 60 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் டு தி இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட். Transferable to the income and expenditure account. Clear? So I have posted all these items. Now I have to incorporate the income and expenditure here. Now these are the income expenditures. இதெல்லாம் expenditure. Salary 4750. General expenses 500. Audit fee 250 outstanding. இந்த 200 ரூபாய் இந்த வருஷம் பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. பை audit fee paid. Audit fee paid to audit fee. போன வருஷத்துடைய ஆடிட் ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் தானே, பேமெண்ட் சைடில் ஆடிட் ஃபீ. சாரி, போன வருஷத்துடைய ஆடிட் ஃபீ போன வருஷம் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது. ஓகே, இந்த வருஷம் அதை பே பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த வருஷத்துடைய இந்த ஆடிட் ஃபீ அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக போயிடுச்சு. கிளியர்? செக்ரட்டரி ஹானரேரியம் 1000. Stationery and printing payment side la we don't have any adjustments, so straight away நான் அதை போட்டுக்கிறேன். Stationery and printing 450.
Annual dinner expenses 1500. Interest and bank charges, payment made for that. Bank charges 150. Depreciation இங்கே வராது, ரெசிட்டும் கிடையாது, பேமெண்ட்டும் சரி, நான் கேஷ் ஐட்டம். அப்போ அது ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்டுக்குரிய டெப்ரிசியேஷனாக இருக்க முடியும். ஸோ 300 rupees. Surplus 300 will be addable with the capital fund in the beginning. 600. Income of payment போட்டு முடிச்சாச்சு. Now I have to post the income. Subscription 7500. Entrance fees nothing stated அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை நீங்கள் ரெசிட் சைடில் போட்டுக்கிறேன். இது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்கும், ரெவன்யூ இன்கமாக இருக்கணும், அதனால தான் இன்கம் சைடில் போட்டிருக்கிறாங்க. என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ 250. கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் ஆனுவல் டின்னர், ஸோ டின்னர் கான்ட்ரிபியூஷன் நெட் பண்ணி 500 rupees நெகட்டிவ் இங்கிட்டு போட்டிருக்கலாம், பட் வந்தது தனியாகவும் ஸ்பெண்ட் பண்ண தனியாகவும் போட்டிருக்கணும், நோ ப்ராப்ளம். ஆனுவல் ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் ரெசிட்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் அதுக்கான ரெசிட் 750. Right. Now, so இதையும் நம்ம போட்டு பிடிச்சாச்சு. So we have completed income expenditure posting and then adjustments also, double entry. The ground, freehold ground la endha changes illana the opening becomes what? Closing balance. So 10,000 rupees. Sports equipment 3,000, but இந்த இடத்துல 400 rupees வருது, என்ன இருக்க முடியும்? பேங்க் பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் பர்ச்சேஸ்ட், பேமெண்ட் சைடில் ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் பர்ச்சேஸ்ட், வேல்யூ பீயிங் 400. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு வரும்போது 8,250 minus 270 போட்டிங்கன்னா 7,980 minus 600 7,380 and add 450 போட்டிங்கன்னா 7,830. செக் பண்ணு. ஒன் செகண்ட் சாரி, நம்ம தப்பா போட்டோம் பாருங்க. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன்கம் தானே அது, அப்போ 7,500 should be here. இது ரிசீவ் ரிவர்ஸில் கேல்குலேட் பண்ணோம். சேலரி பெய்டு இல்லை, சேலரி எக்ஸ்பென்சஸ் தானே 4,750. ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு 500 rupees, ரிவர்ஸில் கேல்குலேட் பண்ணோம் எல்லாத்தையும். கிளியர்? Now, இப்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டு முடிங்க. ரிவர்ஸ் கேல்குலேஷன் போட்டு சொல்லுங்க. 7,500 மைனஸ் திஸ் ஒன் 7,050, 7,650,
920. Subscription income எவ்வளோ வருது? Subscription receipt எவ்வளோ வருது? 7170. Correct? So receipt side subscription 7170. This one 4750 minus na plus ஆயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ வருது? 5150. 4700 being the salary paid. Salary paid 4700 and general expenses minus advance. அப்போ ரிவர்ஸில் போடும்போது 560 might have been paid. So general expenses paid being 560. It is subscription receipt. Right. இன்னும் டிக் ஆகாமல் இருக்கிறது என்னது? கேஷ் டிக் ஆகாமல் இருக்கு. ஸோ பேலன்ஸ் brought down, carried on year endல, சாரி எவ்வளோ இருக்குது? 1600. இப்போ இதை டேலி பண்ணிங்கன்னா what will you get? Balance brought down in the beginning you will get 10,560 பாருங்க. 10,560 பேலன்ஸ் brought down in the beginning எவ்வளோ கேஷ் இருந்திருக்கும் அப்படி சொன்னாக்க பேலன்ஸிங் ஃபிகர் 1390. Are you getting this? So here bank balance 1390 we received from got from receipts and payment. Opening statement of affairs நம்ம டேலி பண்ணோம்னா 14,590 and here being capital fund 11,540. If I add this 11,540 with this, final value being 12,140. Now if I tally the balance sheet, 15,110 and 15,110. Illustration number 11. Now here we have been given already opening balance sheet. Smith Library Society showed the following position on 31st March 2021 and their receipts and payment on this date is also given here. Right, then we have been given the adjustments. So what do you have to do?
You are required to prepare income and expenditure account for the year ended and then balance sheet. Okay. So opening balance sheet நமக்கு தேவையில்லை. Rest of the things மட்டும் prepare பண்ணா போதுமானது. Let's see. Now, income and expenditure account, and then balance sheet for the year end. Balance sheet for the year end. Let me finish up the adjustments first. The adjustments மொத முடிக்கிறேன். Membership subscription include 10,000 received in advance and 75% of the entrance fees is to be capitalized. Right. Membership feesல வந்து 10,000 received in advance. Opening balance sheetல என்ன இருக்கு? அதையும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம். I'm going to incorporate all these things. Capital fund. Capital fund. Capital fund. Okay. $7,93,000. Expenses payable. Expenses payable. இதில் ஏதாவது இருக்கா? Rent, salaries are outstanding கொடுத்துருக்குறாங்க. Right. So இது வந்து opening outstanding. This will be the opening outstanding. அது போடலாம். Electrical fittings, furniture, book, இது மூணுமே assets. நம்ம அந்த assets account open பண்ணிக்கலாம். Electrical fittings, $1,50,000. 1,50,000. Opening balance. Furniture, opening balance 50,000. Books 4 lakhs. Opening balance 4 lakhs. Investment in securities. I assume there will not be any change. அப்படின்னா டைரக்டா பேலன்ஸ் ஷீட்ல போட்டுக்கிறேன். ஓகே. எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டிங்ஸ், ஃபர்னிச்சர், புக்ஸ். இப்போ வர்றது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். Investments being 1,50,000. Cash at bank and cash in hand ரெண்டுமே ஓப்பனிங்கில் இருக்கும். 25. அதனால் திரும்ப நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒன்று இன்னும் பெண்டிங் இருக்கிறது எக்ஸ்பென்சஸ் பேபிள், அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். அப்போ இன்கம் சைடில் எக்ஸ்பென்சஸ் சைடில் 2
expenses whatever it may be minus outstanding of the previous year 7000 subtract பண்ணிக்கலாம் 7000 subtract பண்ணிக்கலாம் தனியாக ஒர்க்கிங் நோட் மாதிரி போடாமல் இதிலே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம். Now rest of the things. Membership subscription included 10,000 received in advance and 75% of the entrance fees is to be capitalized. Membership subscription by subscription. அதில் 10,000 received in advance minus advance of the current year. 10,000. Okay. And if you receive in advance, it's a liabilities. Subscription in advance. 10,000. And 75% of the entrance fee is to be capitalized. Entrance fee income வந்திருந்தால் minus capitalized 75%. அப்போ entrance fees capitalize ஆயிடுச்சுன்னா இதில் கொண்டு போய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 75%. Rent for 4,000 and salaries 3,000 are outstanding. Rent. Add outstanding 4,000. Salaries. Add outstanding 3,000. Books are to be depreciated by 10% including additions. Books க்கு 10% depreciation. Depreciation for books. Electrical fittings and furniture also to be depreciated at the same rate. Furnitures, electrical fittings, electrical items, furniture, same rate. Interest on securities is to be calculated at 5% per annum, including purchases made on 1/10/21 for 40,000. So, இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இன்னொரு 40,000 வாங்கியிருக்கிறாங்க. Now the investment being 1,90,000 rupees. Interest on securities is to be calculated at 5% அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்போ 1,50,000க்கு 5% போட்டிங்கன்னா 7,500. Right. And புதுசாக வாங்கின 40,000க்கு அதே மாதிரி 5% from the date of purchase you have to calculate. 110லேருந்து calculate பண்ணோம்னா 31st March வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மாதம் இருக்குது? 6 மாதம். ஸோ half year calculate பண்ணி ஆகணும். எவ்வளோ வருது? 1,000. 8,500 should be the interest on investment. Interest on investment should be 8,000. Okay. Now let me finish off first receipts item the post பண்ணிடலாம். These are the receipts item. Entrance fees 30,000. 30 is 75%. 22,500 should be capitalized. 7,500 should be revenue. Capitalize பண்ணும்போது நீங்கள் இதில் போய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேபிட்டல் ஃபண்டோட 22,500 டபுள் என்ட்ரி. மெம்பர்ஷிப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் 200,000, 10 being advanced now 1,90,000 will be your income. Subscription in advance நான் இங்கே 10,000 போட்டேன். டபுள் என்ட்ரி ஓவர். Sale proceeds of old papers. Sale proceeds of old papers. Okay. Income side sale of old papers. Income side, sorry, income side. Sale of old papers. 1,500. Hire of lecture hall. வாடகை விட்டுருக்கிறாங்க.
hall, hire of lecture hall 20,000. Interest on securities 8,500 வந்திருக்கணும், பட் 8,000 தான் வந்திருக்கு. Interest on securities 8,500. Outstanding interest on securities asset 500 rupees. Clear? Then we have to go for this side. Payment side உள்ளதை ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். Electric charges, அது expenses. Electric charges, அது என்ன expenses தெரியல. Expenses ஜென்ரலாக இருக்கு. Outstanding expenses தனியாகவே இருக்கு. So electric charges 7,200. Postage and stationery 5,000. Telephone charges 5,000. Books purchased bank asset liya 60. Outstanding expenses paid 7,000 ரூபாய் இருந்திருக்கு. ப்ரீவியஸ் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் 7,000. அப்போ இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த வருஷத்தோட இது கிடையாது, போன வருஷத்தோட எக்ஸ்பென்சஸ் பே பண்ணியிருக்கிறேன். இட்ஸ் நாட் ரிலேட்டட் ஃபார் த கரண்ட் பீரியட். Rent 88,000. So then 92,000 will be the rent for the period. Investments in securities already நம்ம போட்டாச்சு, இங்கே ஆட் பண்ணிட்டேன். Salary 66,000 plus 3 69,000. Balance cash and bank. Bank 20,000 and cash 11,300. 11,300. Clear? So இதுக்கெல்லாமே 10% depreciation. Electrical fittings 150க்கு 15,000. ஃபர்னிச்சருக்கு 5,000. அப்போ இயர் எண்டு நான் அக்கௌண்ட்டே போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது 1,35,000 ரூபாய். ஃபர்னிச்சருக்கு ஒரு 45,000 ரூபாய். புக்கு மொத்த வேல்யூக்கும் 4,200 ரூபா போட்டுக்கலாம். புதுசாக வாங்கினதுக்கும் ஃபுல் இயர் டெப்ரிசியேஷன் போட்டிருக்கிறேன் 4,600. ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நமக்கு தேவைப்படலை. Now, $46,000 இது இல்லையா? இப்போ 46,000 லெஸ் பண்ணாக்க எவ்வளோ வருது புக்ஸு? சாரி, 4,60,000 minus 46,000, 4,14,000. ஓகே, அவ்வளோதான். இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணி எனக்கு சர்ப்ளஸ் கண்டுபிடிங்க. I think you'll get the deficit 2,44,200. 2,44,200. Deficit being 16,700. Should be subtracted from the capital fund deficit. The new capital fund being 7,98,800. Now என்னென்ன அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு? சேலரியிலலாம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு, போட்டோமா? அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரி போடலை, which is 3,000. அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட்டு 4,000.
Then overall total being 8,15,800. 8,15,800. Tally ஆகுதா பாருங்க. Okay. Now illustration number 12. From the following income and expenditure account and balance sheet of club, prepare receipts and payment account and subscription account for the year ended 31st March 22. So, receipts and payment subscription account மட்டும் போட்டா போதுமானது. Closing balance sheet கொடுத்துருக்காங்க, income and expenditure கொடுத்துருக்காங்க. Receipts and payment and subscription account போட்டா போதுமானது. Is that okay? The following adjustments have been made in the above accounts. Right. So with this small information, let's start this. Right. So we have to prepare receipts and payment as well as subscription account. Receipts and payment and subscription account. Subscription account உங்களுக்கு தெரியும், opening asset, அதாவது நீங்க outstanding இருந்தால் அது asset இங்க. So opening outstanding, closing outstanding. Opening advance being the liabilities, closing advance being the liabilities here. பணம் வாங்கும்போது பேங்க் டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன், இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டு இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட். எவ்வளோதான். ஓகே, ரைட். நவ் கேஷ் இன் ஹேண்ட் இயர் எண்ட் வேல்யூ 2300 இருக்கு. 2300. ஸோ ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் நீங்கள் டேலி பண்ணிங்கன்னா to balance brought down by balance carried on. Year end la irukra value 2300. Okay, now enna poda porom, subscription account 17320, income and expenditure la irukku 17320. வேற என்ன இருக்கு? I'll keep it as it is. Adjustments நம்ம அப்புறமேட்டு பார்த்துக்கலாம். Subscription, sale of newspaper, receipt side la sale of newspaper ஒன்றும் 260. lecturesனால வந்த அமௌண்ட் 1500. entrance fees 1300. miscellaneous receipts income 2820. 400 rupees. deficit automatic adjust ஆயிடுச்சு. இங்க ஓப்பனிங் ஃபண்ட்ல இருந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் போட சொல்லலைன்னா போடலண்ணா. ஓகே, போடாமலே போட்டுடலாம். அவன் என்ன கேட்டானோ அது மட்டும் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி பேமெண்ட் ஐட்டம்ஸ்
இதில் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு இருக்கிறது நமக்கு பேமெண்ட் சப்ஜெக்ட் டு சம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நம்ம அப்புறமேட்டு பார்த்துக்கலாம். அது அப்கீப் ஆஃப் கிரவுண்டுக்கான பேமெண்ட் 10,000. If there is an adjustment, do it separately, right? Printing 1,000. அவுட்ஸ்டாண்டிங் அட்வான்ஸ் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் சேலரிஸ் நான் இப்போ வேறு மாதிரி போடுறேன், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லாமல் எடுத்தோன்னு போட்டுக்கிறேன். 11,000. டெப்ரிசியேஷன் இங்கே வராது, அது அசெட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. டெப்ரிசியேஷன் ஃபர்னிச்சரில் அட்ஜஸ்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஓப்பனிங்கில் 10,000 இருந்திருக்கணும், க்ளோசிங்கில் 9,000 இருக்குது. ரெண்ட்டு 600 rupees. Clear? Now, பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்க விஷயங்கள் என்னென்ன வரும் சும்மா எடுத்து போட்டுக்கிறேன், என்ன தேவையோ அது மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஃபர்னிச்சர் வராது, கிரவுண்ட் அண்ட் பில்டிங் தேவையில்லை, ப்ரைஸ் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, கேஷ் இன் ஹேண்ட் 2,300. கேஷ் இன் ஹேண்ட் இயர் எண்டில் உள்ள வேல்யூ அப்படி என்னவா மாறிடும்? இருக்கு, ஏற்கனவே போட்டாச்சு, ரெசிஸ்டன்ட் பேமெண்ட்டில் ஏற்கனவே போட்டாச்சு. ஓகே, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங், current year outstanding 700 rupees. 700 rupees subscription அக்கௌண்ட்டில் போட்டேன். தென் லைபிலிட்டி சைடில் உள்ள விஷயங்களில் என்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா ஃபுல்லாக போடலை. ஓகே, ப்ரைஸ் ஃபண்டு ஓப்பனிங்கில் 25,000 ரூபாய், இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு 1000 ரூபாய், ப்ரைஸஸ் கொடுத்தது 2,000 ரூபாய், 24,000 ரூபாய் இருக்குது. இது ஒரு குழு பணம் வந்திருக்கு உங்களுக்கு, ஆனால் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் போடலை. ஏன்னா இது ஸ்பெஷல் ஃபண்டுங்கிறனால பேலன்ஸ் ஷீட் கொண்டு போயிட்டீங்க. அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், ப்ரைஸஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறீங்க, ப்ரைஸ் வாங்கி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கீங்க, பணம் குறைஞ்சிருக்கும். ஆனால் இது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வரல. கிளியரா? இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் போடலை, இது ஸ்பெஷல் ஃபண்ட். ஜென்ரல் ஃபண்டு டெஃபிசிட் ஓகே, என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் 1,300 rupees. அப்போ என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருப்பீங்க, ஆனால் அது கேப்லைஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் கேப்லைஸ் ஆனது 1,300 rupees. இது எப்படி கெஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. ப்ரைஸ் ஃபண்ட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் ஃபண்ட். தென் we have been given the subscription in advance for the current year 100 rupees. Closing advance being 100 rupees. Clear? So liability side முடிச்சாச்சு, asset side முடிச்சாச்சு, income and expenditure முடிச்சாச்சு. Let's now deal with the following adjustments. Right. Upkeep ground 600 and printing 240 relating to 2021 were paid in 2020, 21 and 22. இப்போ நம்ம எந்த வருஷத்துக்கு போடுறோம்? 21, 22ல போடுறோம். ஓகே, இந்த 10,000 வந்து என்னது? Upkeep of ground, correct. Okay, upkeep of ground 600 and printing 240 relating to 2021 were paid in 2022. அப்போ 10,000 rupees இந்த வருஷத்தோட இது பேமெண்ட் பண்ணது இல்லாமல் போன வருஷத்தில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்த 600 இப்போ பே பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர். அப்போ எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பாங்க? 10,000 + 600. அதே மாதிரி பிரிண்டிங்கும் சேருது. ஒரு 240 rupees will be addable here. 240 will be addable here. One half of the entrance fees
has been capitalized by transfer to general reserve. அப்போ என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கணும்? 2600. ஒன் ஹாஃப் மொத்தம் 2200 வந்திருக்கும். 1300 இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் இருக்கும். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் 1300 இருந்திருக்கும். இங்கே ஒரு 1300 இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் 1300 இருந்திருக்கணும். 1300 plus 1300, 2600 will be the entrance fees. Subscription outstanding 2021, previous year outstanding 800, and advance in that period being 700, previous year advance. Subscription outstanding 2021 was 800, and for 21-22 700. இப்போ எந்த வருஷத்துக்கு போகிறோம்? நம்ம 21-22 தானே போடுறோம். 21-22 இல்லை அவுட்ஸ்டாண்டிங் வந்து 800 rupees. இது போட்டாச்சு. 800, 700 இருக்குது. அட்வான்ஸ் வரும்போது 200 and 100, அதுவும் போட்டாச்சு. Subscription received in advance 2021 was 200. Year beginning 200 rupees pa, and year end 100 rupees. This 200 rupees. Okay. Subscription outstanding in the previous period 800, current year 700. Advance of the previous year 200 and current year 100 rupees. எல்லாத்தையும் போட்டு முடிச்சாச்சு. So if I tally, then what's the subscription I will be getting? 18,000. Total எவ்வளோ? 18,220. 18,220. 17,320 is the amount received. Receipt side subscription received 18,220. அப்போ receipts and payment account tally பண்ணிங்கன்னா 27,740, 27,740, and initial balance being 4,660. 17,320, sorry. 17,320. Okay. Are you getting the value? Come on, cross check. Okay.